United States would be inclined to support the ultimate agreement if the parties agree. What we want is to have a peace, and we want to then help to rebuild Armenia, and to support the development of the entire area. President, will you be continuing humanitarian aid to Armenia? Yes. Thank you. The United States will have a very significant aid package this year. Look outside. Thank you. Thank you. The way you came in, please. Look outside. Thank you. The way you came in, please. Look outside. Thank you. Thank you. Finish. Thank you. Okay. Look outside. Thank you. Yes. The United States will have a very significant aid package this year. This is TV2 Eyewitness News at 11. Armenia's first freely elected president was in Detroit tonight. Levon Ter-Պետրոսyan was welcomed at the Masco Corporation in Taylor. Ter-Petrosyan was part of a dissident movement in the former Soviet Union when Armenia became independent, and he became president. Ter-Petrosyan also visiting President Clinton at the White House earlier this week. I'd like to begin with a few introductions. Here today to welcome the President and his delegation are Ambassador Alexander Arzumanyan, Ambassador Ruben Shugaryan, and Deputy Chief of Mission Garnik Nanagulian. Representing the United States, Ambassador Harry Gilmore, and Deputy to Ambassador Colin Stephen Pfeiffer. From the World Bank, Mr. Vladimir Shekoyan and Mr. Varan Nersesyans. From the Armenian American community, Ambassador Archbishop Khazak Barsamian, Bishop Papken Varjabedyan, Reverend Horin Habesyan, Giray Haratunyan, and Barry Zordian. Our welcoming ceremony today will be necessarily brief. The President and his delegation are understandably weary from their long journey. A demanding but historic week in Washington awaits them starting early tomorrow morning. Our program consists of welcoming remarks from Giray Haratunyan and Ambassador Gilmore, followed by President Ter-Petrosyan's remarks. I will now begin with the program. I am pleased to call upon a lifelong community activist, a foreign service officer with a distinguished career in public service, the former chairman of the Armenian Assembly Board of Directors, presently an international consultant with the National Association of Broadcasters, and the chairman of the Assembly's Government Affairs Committee, Mr. Giray Haratunyan. I get along at the list. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is a very auspicious occasion. We have visiting to the White House and as a guest of the President of the United States, the President of the Republic of Armenia. Those of us whose hair is gray can attest to the fact that we did not think that in our lifetime we would see a moment like this, when the President of the United States would invite the President of the Free Democratic Republic of Armenia to Washington. Mr. President, you have, I know, a very full agenda. You have the many problems that you face in Armenia, and our compatriots, our brothers and sisters in Artsakh and in Armenia face. And we assure you of the following. The Armenian American community will live up to all its obligations and duties.
Our obligation is to assist the government of Armenia and its leadership, to assist them financially and morally and spiritually. We have an obligation as Americans to see to it that the government of the United States and the policies of the United States remain firm and friendly to the Republic of Armenia. Armenia needs assistance in order for it to thrive as a democratic republic. We are confident that with the leadership you have brought to the Armenian people, Mr. President, and we are confident that in the meetings you will have here, the United States will indeed support the development of our economy in Armenia and the democratic principles that we all enjoy. Norem Kvarikalos Baronarika. Thank you, Shirat. Whenever I reflect on the relationship between the United States and Armenia, one of the oldest and youngest democracies in the world, I think of Ambassador Gilmore. He is effective, respected, and a passionate advocate for U.S. interests and perspectives in Armenia. He is equally adept at conveying to Washington Armenia's needs and views. The relationship between our country and our ancestral homeland is solid and growing, in no small measure because of his presence in Yerevan. Please welcome America's first ambassador to the Republic of Armenia, Harry Gilmore. Thank you, Ross. նախագահ, ter-petrosyan, it's a pleasure to welcome you here. It's a pleasure for me to work with this President of the reborn Armenian Republic, a person who was the leader of the independence movement, which recreated Armenian independence. It's a pleasure for me as the first American ambassador to Armenia to welcome you here, Mr. President, to attend many of your meetings with American officials. We wish you well. We wish Armenia well. And let me just say, Hաջողություն բոլորիս, հաջողություն Հայաստանի. Before I make my final introduction, could I call upon the children now to present their flowers? Thank you very much. It is now my distinct privilege to introduce a man who has led a government and people who are singular among the nations of the former Soviet Union. Despite blockades, the continuing devastating aftermath of the earthquake, the pressure of 300,000 refugees, and the need to support the Armenians of Artsakh, Armenia is recognized as the most democratic, secure, westernized, and progressive states of the former Soviet Union. While neighboring Azerbaijan has changed leadership 5 times since independence, Armenia's democratically elected leader remains at the helm. While neighboring Georgia has experienced civil war, Armenia has remained tranquil. President ter-petrosyan is recognized by leaders throughout the world as a pragmatic visionary for steering his nation so ably under such duress. Please join me in welcoming President Levon Ter-Պետրոսյանի. Առաջին իսկ հանդիպումը ձեզ հետ այս ջերմ ընդունելությունը եւ ին մեջ արտնացնում է ամենահաճելի հիշողություններ Միացյալ Նահանգներ կատարած իմ նախորդ 3 հանդիպումներից եւ ինձ վստահեցնում է որ այս այցելությունը նույնքան հաջող
եւ գուցե շատ ավելի հաջող ու շրջադարձային էլ լինելու Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում։ Ես վստահ եմ, որ Պրեզիդենտ Քլինտոնի հետ իմ հանդիպումը հնարավորություն կտա լիովին ներկայացնելու Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը, մեր երախտագիտությունը հայտնելու Միացյալ Նահանգներին, Հայաստանին ցուցաբերած այն հսկայական օգնության համար վերջին 3 տարիների ընթացքում, ակնկալելով նոր օգնություն, որից մենք երբեք չենք հրաժարվի, հակառակը, որքան շատ, այնքան լավ, իհարկե նաև նշելով, որ բացի հումանիտար օգնությունից, որի կարիքը մենք դեռևս ունենք եւ առաջիկայում էլ կունենանք, արդեն ժամանակն է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ մեր պետությունը կայանում է, որ մեր տնտեսական բարեփոխումները արդեն առաջ են ընթանում, չնայած պատերազմին, չնայած շրջափակումներին, չնայած մեր կրած բոլոր դժվարություններին, մեզ մոտ դեմոկրատիան կայունանում է եւ ժամանակն է, ինչպես ասացի, հումանիտար օգնությունից դրան զուգահեռ անցնել արդեն Հայաստանում լուրջ տնտեսական զարգացման ծրագրերի։ Եվ այստեղ մենք մեծապես ակնկալում ենք եւ Միացյալ Նահանգների որպես պետության եւ ամերիկահայ համայնքի աջակցությունը։ Եվ մենք վստահ ենք, որ դուք այդ աջակցությունը, այդ օգնությունը երբեք չեք զլանա։ Իմ բարեկամներ Ռասը, Ժիրայրը եւ Հարին արդեն այնքան բան ասացին եւ Հայաստանի մասին, եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների, եւ Հայաստանի իշխանությունների մասին, որ ինձ համարյա ոչինչ ավելացնելու չի մնում, միայն ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր ժողովուրդը այս անգամ այնքան վճռակամ է, այնքան զողողությունների պատրաստ սխրակտերի ու հերոսությունների, որ մեր վերջին 100-150 տարվա ազատագրական պայքարի այդ 100 հազարավոր զոհերի գնով ձեռք բերված անկախությունը ձեռքից բաց չի թողնի, Ղարաբաղը չի կորցնի։ Սա իմացեք, որքան դա Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ընդունելության համար, բայց կուզեի նաև թեև Ռասը թվարկեց մեր պատվիրակության անդամներին, կուզեի, որ դուք նրանց դեմքով տեսնեք, ես նրանց կհրավիրեմ բեմ։ Վազգեն Սարգսյան, պետական նախարար։ Հայոց բանակի հիմնադիրը սկսած ֆիդայական շարժումներից մինչև պրոֆեսիոնալ բանակ։ Արտաքին գործերի նախարար։ Ես դերասաններ չեք, որ մեկ-մեկ եք բեմ բարձրանելու, բոլորը բարձրացեք, ես ձեզ կներկայացնեմ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ֆինանսների նախարար։ Ասա դուք ես ներկայացրեք։ Armenian, էկոնոմիկայի նախարար։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի, ինչ ես, պրեզիդենտ։ Այդին Մորիկյան, Հայաստանի Հանրապետություն թերթի գլխավոր խմբագիր։ Լևոն Զուրաբյան, պրես սեկրետորին է իմ։ Մեր արտաքին գործերի նախարարության, Ամերիկայի վարչության նախագահ, բոլորը պրեզիդենտ են մեզ։
ասել սփյուռքահայ պաշտոնյաները Ալեքսանդր Արզումանյան, Մակոմ Դեսպանը եւ Ռուբեն Շուգարյանը Միացյալ Նահանգներում հայտնվել։ Ես վստահ եմ այցի արդյունքների մասին դուք տեղյակ կլինեք, ուշի ուշով կհետևեք մեր բոլոր հանդիպումների։ Շնորհակալություն։ Thank you, Mr. President. Thank you all, ladies and gentlemen, for joining us today. I'd like to close with a special thanks to the flag bearers and to the flower folks. The President of Armenia arrived in Los Angeles today for 3 days of meetings with local officials as well as Armenian American groups here in Southern California. Mayor Richard Riordan welcomed President Levon Ter-Petrosyan at Los Angeles International Airport this morning. Ter-Petrosyan is the first democratically elected leader of the new Republic of Armenia. He is here to strengthen political and economic ties between his country and the United States. The Armenian president met with President Clinton in Washington last Tuesday. He'll speak at the Convention Center this evening and then meet with business leaders tomorrow and sign an economic cooperation agreement with Governor Wilson on Tuesday. Oh, busy schedule for him be a all very around. busy guy. Coming up. Very big night for Southland's Armenian community. Levon Ter-Petrosyan was honored by Mayor Riordan tonight in Beverly Hills. Ter-Petrosyan is the first elected leader of Armenia since the republic regained its independence. He is in the U.S. to strengthen economic ties between Armenia and the U.S. For 600 years, Armenia was under foreign rule. But a democratically elected president has been in charge for the past 3 years, and he's turning Armenia into an independent country. Tonight, President Levon Ter-Petrosyan is the honored guest at a dinner hosted by the city and county of Los Angeles, which houses one of the world's largest Armenian communities. Ter-Petrosyan is showing off Armenia's economic reforms and privatization efforts that are underway to strengthen the embattled republic. He's also thanking the United States for standing by Armenia during some tough times. Our independence when we were in really difficult situation, I mean the severe blockade which was imposed upon Armenia. The United States gave substantial assistance to Armenia, an assistance which is growing year by year. Tomorrow, Ter-Petrosyan meets with Governor Wilson to discuss economic ties between California and Armenia. The President and First Lady of Armenia are in the Southland tonight trying to drum up economic support for their country. Mayor Richard Riordan gave Levon Ter-Petrosyan and his wife a key to the city at a dinner in Beverly Hills. Dignitaries, politicians, and Armenian American community leaders hosted the event. Ter-Petrosyan is urging local companies to invest in the former Soviet Republic.